Syukur bagimu, Hashem Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. All praise of the God Elohim, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kehadiran kami di tempat ini bukan secara kebetulan. We are here not because of coincidence. Tuhan mempunyai rencana yang besar atas umat pilihannya di pusat bumi dan Papua sebagai bangsa penggenapan di ujung bumi. Because God has purpose for Jerusalem, for Zion, which is the center of the earth, and West Papua, which is the end, which is the easternmost part of the Ujung world. bumi. Yeah, ujung Yes. bumi. The Such a- end of earth. Yeah. Awal I'm learning the language already. pertama kali kami diperkenalkan dengan harta rohani orang Yahudi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi pada 170 tahun yang lalu. 170 years ago, the Great Commission that come from Israel, that says to spread the gospel from Jerusalem, Samaria, Judea, and to the end of the earth, arrived in our land 170 tahun. in 170 years ago. Wow. 170 years ago. Dan di suku kami pada tahun 1977. But for my tribe, the gospel arrived in 1977, Suku Yali. 48 years ago. Suku Yali. The tribe of Yali, we accepted Christ. Artinya orang dari timur. Yeah, my tribe, Yali, means the people of the east. Secara rohani dari bangsa Yahudi telah kami diselamatkan 170 tahun yang lalu. But as a whole nation, we have been independent 170 years ago when the treasure from Israel, the gospel, arrived in our land. Tetapi secara bangsa kami telah dianeksasi 64 tahun yang lalu. But as a nation, we've been annexed for 64 years. Dan kami sedang menderita sebagaimana saudara-saudara kami Israel alami di pusat bumi. Hal yang sama juga kami di ujung bumi sedang alami. And we are suffering, and we are oppressed, and we are hated, just like our brothers in the center of the earth, Israel. The same thing happening. The same thing have been happening to us from the end of the earth. But nobody knows. Sebagaimana disampaikan oleh pemimpin kami tadi bahwa bangsa-bangsa lain yang berdiri memberkati Israel itu hal yang biasa. As what the pastor said before, other nation when they stand with Israel, it's easy because there's no pressure. Amerika berdiri bagi Israel itu hal yang biasa. The U.S. stand with Israel, it's not hard, it's not that difficult. Inggris berdiri bagi Israel itu hal yang biasa. Same case with England Belanda berdiri bagi Israel itu hal yang biasa. and the Netherlands too, China berdiri bagi Israel itu hal yang biasa. and China. Itu bagi hal yang biasa. Yeah, it's Atau seluruh dunia berdiri bagi Israel yes, itu hal yang biasa. it's not difficult for other nations Karena tidak ada perlawanan dari bangsa di mana mereka berdiri dan berdoa memberkati Israel. because you're not getting oppressed, you're not getting discriminated just because you stand with Israel, like where we are. Tetapi Papua hari ini selama 19 tahun terakhir kami berdiri secara bangsa untuk berdoa dan giat bagi Sion, Yerusalem, Israel. Hari ini itu adalah hal yang luar biasa. But starting from 19 years ago, when we started praying for Israel, and many Papuan wake up about the importance of Israel, about the Hebrew roots of our faith, it's fascinating. It's not something usual because we stand with Israel and we get oppressed. It's totally different than many of our brothers and sisters here in the West or in Karena Christian kami countries. ada di bawah pemerintahan Muslim terbesar di dunia. Because we are under the world largest Islamic nation in the world. Ada dua masalah besar yang sedang kami hadapi. We are facing two challenges. Pertama, karena kami sedang memperjuangkan nasib bangsa kami yang sudah dianeksasikan pada 64 tahun yang lalu. It's first because of our struggle to become independent since we were annexed 64 years ago. Yang kedua, Second, because karena kami berdiri secara bangsa untuk Israel. we stand as a nation for Israel. Kehadiran kami hari ini memohon kepada saudara kami hari ini untuk memohon dukungan. Jadi dua masalah itu sedang kami hadapi saat ini. So yeah, two challenges that we are facing. First, because of our independence movement. Second, because we stand with Israel. Oleh karena status perjuangan bangsa kami telah dikuasai dengan militer Indonesia. And because of that, the Indonesian government sending more military. Tapi ketika kebangkitan Papua berdiri bagi Israel juga pun Indonesia kuasai kami. Ketika kami berdiri bagi Israel pun Indonesia lebih menguasai kami. But especially when we started standing with Israel, the Indonesian government hate us even more. They want to control Yeah. every move. Tadinya kami hanya satu provinsi, Before we only had one province, tetapi sekarang sudah 6 provinsi. but now our province is divided into 6 provinces. Dan ini sengaja diciptakan oleh mereka They did that to divide us, untuk mengkotak-kotakan kita to divide us, and to make us weak, to weaken us. dan banyak transmigrasi dari Indonesia masuk kuasai Papua termasuk
pengungsi dari Palestina ke Papua. And they're sending Muslim to live in our land. And they're also planning to send Palestinian refugees in our land. So it becomes Muslim minority. It becomes Muslim majority, and we become minority in our land. Oleh sebab itu, Therefore, ini saatnya untuk Israel dan Papua berdiri bersama-sama di benua ini. it's time for Papua and Israel. We need to stand together here in America. Memanggil nama Tuhan We need to cry out the name of the Lord, supaya pembelaan dari Tuhan datang atas Yerusalem di pusat bumi because only God can defend and protect Israel dan Papua di ujung bumi. and West Papua. No one else. Only God can protect us. Toda Rabba. Toda Rabba. Am Israel Chai. Am Israel. Am Israel Chai. The nation of Israel lives.